elections. Sono tisanapitirire tifuna kuti muziwe kodi ali kusogoloku ndi ndani. Koma tisanatchule amene ali kusogoloku mwansanga chifukwa choti muno mwakumana zipani 4 tifuna kuti enawo angodzuka kuti mwaona amene akhaluseti tchula mayinawo. Tiyamba ndi kupempha kuti amene abwera pa chipani cha United Democratic Front imirirani kwakuoneni, imirirani akuone mungoyimirira UDF, imirirana UDF, manja mwa UDF, zikomo. Amene mwabwera pa tikiti ya UTM imirirani akuoneni ndithu kuimirirani akuoneni, zikomo. Amene mwafika pa tikiti ya Alliance for Democracy Afford imirirani akuoneni ndithu, imirirani akuoneni, zikomo. Komanso amene mwabwera pa tikiti ya the Democratic Progressive Party DPP imirirani ndithu akuoneni, zikomo. Sono mwanchangu ndikuoneseni panelo yomwe ili kusogoloku. Ndipo onesa pake chifukwa chakuti kuli zipani 4 ndiyamba ndi zipani mene zabwerera. Ndi apapa ndiyamba ndi United Democratic Front UDF. Kumene kuku amene asogolera UDF kumeneku tindiya Vice President Honorable Rahim Elias. Mungoyimika mkono akuonani ndithu, zikomo kwambiri. Koma iwonso asogozedwa pamodzi ndi Honorable Labana Chirungo amene ali Deputy Publicity Secretary, imikani mkono akuonani. Komanso tili ndi Honorable Yusuf Sambo amene ali Director of Elections, ayimike mkono wawo, zikomo kwambiri. Pakali pano tikuoneseni amene achoka ku UTM, koma ku UTM kwa pegweraso apology fati nakakhaso ndi anjawala ali Blantyre uchita zochita zina, komanso akawaga naso atangwanika ali kumaliro, koma panopo tili nawo asogolera amene asogolera UTM. Akweni Secretary General wa UTM Honorable Patricia Kaliati, zikomo kwambiri. Iwo sana ende ukha kusogoloko aliso ndi Honorable Christopher Mapalamba, zikomo kwambiri. Tathokoza. Ndetiliso ndi chipani cha Alliance for Democracy Afford amene wanditu asogozedwa ndi Vice President responsible for administration Honorable Pastor Catherine Makunganya, imikani mkono. Komanso pambuyo pawoso pali Secretary General Honorable Linda Limbe, imikani mkono anthu akone. Komanso tindi National Publicity Secretary Honorable Anne Amatulai Maluwa. Komanso ine ndikulankhula pano ndikuyendesa zonsezi ndine David Brown Katete, National Director of Elections, zikomo kwambiri. Ndiyeno tisilise ndi Democratic Progressive Party DPP kumene kuku amene asogolera abwera papa ndithu ndi Vice President responsible for Central Region Honorable Alfred Gangata, ayimike mkono. Koma sanaende wokhayayi ayenda ndi amene akupanga chair lero, amene achair transogano wa lero ndi Secretary General wa chipani chimenechi Honorable Peter Mukito. Komanso tili ndi National Publicity Secretary Honorable Shadrack Namalomba. Komanso ukuti ndi oyangana za zisankho amene so advisor wa president kuma elections, komanso amene akuyangana za zisankho kuti zikuyenda bwanji Honorable Dr. Jean Matanga, zikomo kwambiri. Pa nthawi ino mwapadera ndingosindikapo chimozi kuti tipempha acheya alero amene akuyendesa msonkhano umene kuti atipase malonje, koma tingopereka uthenga kwa atolankhani athu kuti msonkhano wa lero akawerenga zomwe zichitike za lero chonde tiyimirire kuzimene zili mu chikalata chimene chikuwerengedwa lero. Mafunso anu akhale okhuzana ndi nkhani ya zisankho imene ikunenedwa lero. Sikuti timve wina kuti kodi akweni kundende kunali bwanji, iyayi. Sikuti timve wina akuafusa kuti kodi mafuta avuta Malawi muno opposition mukuti bwanji, iyayi. Imene izafikapo nthawi imene khawina atifusa mafunso. Maso tili nkati momwe mwa siku 14 amalawi ena anapita kukadandaula ku koti, ndipo akoti anapereka chigamulo chawo kuunikira kuti a National Registration Bureau apite kumene kukulembesedwa kalembera wa Malawi Electoral Commission, ndipo munthu amene alibe akathandizidwe pa center apo pamene akuchita register apo. Anzatu asankha kuchita interpret mmene iwo akuchionera, ndi chimene chatipasanso mphamvu anthu atayankhula kunjaku kuti tisonkhane masana wano kuti nkhawa za Malawi tizipereke kwa inu atolankhani ndi ena wonse amene akutimvera kunjaku. So ndikuthokozeni kwambiri atolankhani chifukwa chofika. Mmene yankhulira Director of Ceremonies choyambirira tiyamba kumva mthenga umene takubwereserani pa chikalata chimene tachilemba mugwirizana zipani zinayi, chipani cha Democratic Progressive Party, chipani cha United Democratic Front, chipani cha Ford, komanso chipani cha United Transformation Movement. Ndi pa nthawi ino nibereke kwa Bambo Rahimu Isa, Vice President. Rahimu Elias, Vice President United Democratic Front, amene ayambe kutiwerengera chikalata chimenechi mu Chingerezi. Akamaliza iwo apereka kwa Publicity Secretary Democratic Progressive Party Bambo Shadrack Namalomba, amene atipasenso chikalata chomwecho koma mutandazo ya mchichewa. Zikomo kwambiri.
Zinakumana. Thank you very much. Joint press statement by the Democratic Progressive Party, DPP, United Transformation Movement, UTM, Alliance for Democracy, AFORD, the United Democratic Front, UDF, on securing electoral integrity for Malawi's 2025 elections. We, the Alliance for Democracy, AFORD, the Democratic Progressive Party, DPP, the United Transformation Movement, UTM, and the United Democratic Front, UDF, stand united to deliver this urgent follow-up to a press briefing of October 16, 2024. Our voices resonate with the frustrations of countless Malawians. Despite our legitimate and pressing demands to address the critical threats through the integrity of upcoming elections, the Malawi Electoral Commission, MEC, the government, and related entities have shown a shocking level of arrogance and indifference. This blunt disregard for our cause is not merely a failure of governance. It is an outright assault on the democratic rights of all our people and profound betrayal of the trust they have placed in us as their representatives. We will not tolerate this negligence any longer. Current registration concerns. MEC commenced phase 1 of the voter registration process on October 21 and is expected to end on November 3, 2024. As we will be recorded, we, the opposition parties, asked MEC not to proceed with the registration until the concerns from the stakeholders were addressed. But typical of MEC's condescending approach to issues, they proceeded with a registration process. As political parties, we have been engaging directly with our constituents and gathering reports reflecting their frustrations from day one of the registration, and the following are some of the major concerns. Number 1, NRB machines. Machines failing to read certain cards with names not being found in the NRB database. B's, some receipts cards being rejected. Section C, frequent occasions of insufficient fuel in generators to power NRB machines when they drain down. 2, center accessibility. Some centers did not open 4 days despite MEC being informed on this issue. 3, accreditation delays. The exercise started without being monitored by some key stakeholders, namely party monitors and agents. This was because MEC failed to accredit and communicate to the centers before exercises started. Furthermore, a member of staff from accredited CSOs were not issued IDs as observers, implying that in the first few days of registration there were no observers in a number of centers. 4, lack of civic education. Phase 1 began without any civic or voter registration exercise, and loud hailers only started making rounds on the 3rd or 5th day in the areas, while in others like Karonga and Chitipa, this is yet to start. 5, delays in EMDs. In some centers, EMDs are taking time to process information, resulting in long queues. 6, lack of registration materials. It has been noted that a number of centers are experiencing material stockouts such as registration forms. In some centers like Chingazi Primary School in Palombe Central, registration forms have not been available for almost 2 days, stopping registration completely for those 2 reasons. We wonder why, despite our engagement with MEC and EMDs and the acknowledgement of these challenges during the pilot registration, no action has been taken to address the same. MEC, who are you working for? This is the question every Malawian is asking. Sorry. Justice Mambulasa's ruling, a landmark victory for Malawians. We have welcomed with relief the High Court ruling in civil cause number 130 of 2024 from Justice Mandala
Mambulusa, which has liberated Malawians from the arrogant, oppressive practice of the National Registration Bureau, NRB. This ruling stands as a significant victory for our democracy and reaffirms our unwavering commitment to electoral justice. The ruling addressed critical issues of requiring a national identity card as the sole proof of eligibility for voter registration, as mandated by Section 12 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, 2023. Justice Mandala Mabulusa has ordered the NRB to facilitate accessible registration at MEC centers, ensuring that eligible voters can obtain national IDs and thereby support universal suffrage. We have, however, noted with some serious concerns that following the High Court ruling, NRB, in the usual condescending and arrogant attitude, has issued a statement clearly shunning the side-by-side registration directed by the court. We have also witnessed other state agencies, such as the Malawi Broadcasting Corporation, misinforming the public about this ruling. We condemn this behavior and demand a total cessation of such nonsense. It is our understanding that Justice Mandala Mabulusa has ordered the NRB to facilitate accessible registration at MEC centers, ensuring the eligible voters can obtain national IDs and thereby support universal suffrage. Doing something contrary is subversion for the rights of eligible voters. We therefore call upon all eligible Malawians to actively participate in the ongoing MEC registration exercise, regardless of whether they have previously registered with the NRB. The court's order is unequivocal, and we must remain vigilant against any attempts to subvert it. Eligible voters being denied registration by NRB at MEC registration centers must take a record such offense and report to party monitors and COs observers accordingly. Together, the AFOD, DPP, and UTM, UDF assure Malawians that we are dedicated to serving your interests. We will relentlessly pursue electoral justice to ensure that upcoming elections in 2025 are credible, free, and fair. In the fact of the judgment, the NRB has no choice but to assist you in registering to vote. So let us all take action to make our voices heard. MEC's response: a mockery of democracy. On October 2024, MEC issued a dismissive response to our legitimate concerns. This is a blunt mockery of democracy. The superficial explanation failed to address the serious issues we have raised. We will not tolerate the affirmation to the Malawian people's rights to a fair election. Furthermore, during her interview at Zodiac TV with Jacob Chakaza on October 23rd, the MEC chairperson did not deny that she is a daughter of the late John Tembo. Ethically, morally, she has proven herself unfit to deliver credible elections. There is absolutely no way the people of Malawi will trust her judgment. Her response during the interview provided no confidence whatsoever in her ability to uphold the integrity of our electoral process. The response from NRB on October 16, 2024, during the TV program Hot Current, further exemplified the problem. The response by the NRB's principal secretary was condescending, revealing unwillingness to listen to key stakeholders. This blatant disregard raises serious questions about their commitment to impartially putting people at the center of democracy. Our parties do not exist merely as entities of governance. We are the unwavering protectors of democracy, ensuring that the voices of every Malawian are not just heard, but respected. It is our scarred duty to defend the rights of every citizen. We call upon the media and every citizen to stand with us in raising this urgent alarm. Together, we will ensure our collective voice resonates powerfully, galvanizing the nation to demand immediate accountability. That's why we are here, and we will not stop. The external role of political parties in electoral integrity.
We would like to inform the general public, the media, the Malawi Electoral Commission, MEC, and all related state agencies that political parties are the guardians of democracy and indispensable players in the electoral process. To ignore our concerns is to ignore the voices of the very citizens we were sworn to represent. We must stand firm against any manipulation or misconduct that threatens the core of our democracy. The integrity of the 2025 elections is not merely a political issue. It is a national imperative that must be championed for the sake of every Malawian. Legal framework and international standards for elections. The Constitution of Malawi enshrines for fundamental rights of every citizen to participate in free and fair election. I quote Section 40, subsection 1, states that every citizen shall have the right to participate in the affairs of the state directly through free chosen representation in accordance with the law. Furthermore, the Electoral Commission Act mandates that MEC to uphold transparency, integrity, and neutrality. Section 3, subsection states, the function of the Commission shall be to supervise, direct, administer elections, and to ensure that elections are conducted in a free, fair, and impartial manner. The failure of MEC to fulfill this obligation violates the very principles upon which our nation was built and undermines the international commitments we have made as a signatory to various covenants, including the International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, and the African Character on Democracy, Elections, Governance. Article 25 of the ICCPR states that every citizen shall have the right and the opportunity to vote and to be elected at a genuine periodic election, which shall be universal and equal suffrage. Malawians' commitment to these principles must not be taken lightly. Protecting our hard-earned democracy. Our journey to democracy began in 1993, symbolizing the promise of freedom, equality, and opportunity for all. We will not stand idle and allow these hard-won rights to be sacrificed for the sake of political convenience. The Malawi Congress Party, MCP, is shamelessly attempting to reverse this progress, steering us towards a perilous return to a one-party state, or under the false pretense of democracy. We must unite and fight back against this dangerous regression. It is imperative that we secure a fair election in 2025 to protect our democracy and the rights of every Malawian. Look around you. People are witnessing firsthand the MCP relentless efforts to undermine the hard-earned democracy in every sector. Just yesterday, a vehicle belonging to one of the senior members of the DPP was stoned by the MCP thugs at Mbingu here in Lilongwe. Why is MCP intolerant of competition? What are they afraid of? Our parties believe in peaceful coexistence, and we will furthermore not be drawn into revenge. Let Malawians judge for themselves who they will vote for in 2025. Reiterating our concerns from October 16, 2024. As opposition parties, we resonate our crucial concerns with unwavering urgency. Smatic contracting. Number one, the engagement of Smatic, a company with a questionable history in electoral misconduct, poses a great threat to our security. We demand transparency from MEC regarding the decision on how it will protect the integrity of our data. The Electoral Commission Act requires that the Commission shall ensure that electoral processes are free from any interference and manipulation. Mere assuring words are not adequate. 2. Procurement and adoption of new technology. MEC's choice to adopt new election technology while ignoring cost-effective alternatives raises serious doubts about its commitment to fairness. Malawians deserve clarity on this decision-making process, especially given that the Public Procurement Act mandates that public bodies shall procure goods and services in a manner that it is transparent, fair, and competitive. 3. Election results and transmission.
The abrupt shift of the manual to electronic transmission of results contradicts provisions' assurance to the public and undermines the credibility of the entire election process. We demand a return to manual transmission. A safeguard against manipulation, as the Electoral Commission Act states. The method of transmission of results shall be fair, transparent, and variable. The electronic transmission is not verifiable. 4. Independent ICT audit. We call for a thorough independent audit on MEC's technology systems to ensure transparency and security. MEC's insufficient offer to conduct audits only upon request is unacceptable, as the Electoral Commission Act stipulates that the Commission shall be accountable to the public for its operations. 4. Appointment of MEC's officials. The apparent partnership of MEC's chairperson and CEO jeopardizes the integrity expected in their roles. We demand the replacement with impartial appointments. The Electoral Commission Act emphasizes the need for the Commission to be free from any political interference or influence. 6. NRB registration process. The NRB's failure to ensure equitable voter registration, especially in opposition strongholds. It is a blunt attempt to disenfranchise specific voter segments. Immediate correction of this injustice is external, as the National Registration Act mandates that every citizen shall have the right to apply for registration as a voter. NRB should desist from playing games with the order by Justice Mandala Mambulusa. NRB should be stationed at all the MEC registration centers to register all Malawians eligible to vote. 7. Transparency and accountability. MEC's ongoing refusal to engage stakeholders in meaningful is a declaration of duty. We demand genuine actions that demonstrate a commitment to transparency and accountability, reflecting the fundamental principles of good governance outlined in the Public Governance Act. Urgent demands and planned actions. Apart from the previous demand, which were standing firm for and will ensure that are met, we need MEC to temporarily suspend phase 1 or the registration process immediately and call for a stakeholder review of the whole process, especially in view of Justice Mandala Mambulusa's ruling and the arrogant stance taken by NRB against this ruling. Failing which, from 14th of November 2024, we will activate the following actions nationwide. 1. Peaceful vigils and protests. We will mobilize supporters across all regions to participate in peaceful demonstrations to demand accountability from MEC and the government. 2. Formal petitions. We will organize formal petitions to present to relevant authorities calling for the immediate rectification of the issues at hand. Collusion building. We will collaborate with civil society organizations and other stakeholders to strengthen our collective voice in demanding electoral integrity. 4. Media engagement. We will engage with the local and national media to raise awareness and keep the public informed about our actions and the need for transparency in the electoral process. Conclusion. We will not stand idle. The integrity of our elections is non-negotiable. We will remain vigilant and committed to ensuring that the will of the people is respected and upheld. Together, we call upon MEC and NRB to take these concerns seriously and act swiftly to restore public confidence in the electoral process. We remain united in ourselves to protect democracy in Malawi. Thank you. Vice President UDF Honorable Rahim Arias kuwerenga muchingerezi. So pa nthawi inoti pereke m'manja mwa Honorable Shadrack Namalomba, a National Publicity Secretary DPP, kuti atiwerengere muchichewa.
ndipo tizoti zimene zichitika ndithu mwa mangu ziko ndimosindika. Zikomo kwambiri kuti mwandipatsaso mwayi woti ndikathe kuwerenga kalata imene yalembedwa ndi atsogoleri athu a zipani 4 DPP, AFOD, UTM and UDF. Kalata imeneyi ikuyima pa nsanamira yakuti tikufuna chisankho chovomerezeka. Sitikufuna Malawi Electoral Commission kapena NRB atiwonongere chisankho cha chaka chamawa ayi. Ndiye tabwera pano kupitirira kudzudzula mkhalidwe wa mabungwe awiri amenewa ndi mbuye wawo amene ali Malawi Congress Party. Tili pano kufunanso kuchita kalondolondo wa zimene tinapempha mkumanonso ngati omwewu tinali nawo pa 16 Oktoba chipinda china chili chikonkuno Malawi komwe ano. Titero kuti Amalawi ndi zomvetsa chisoni kwambiri kuti pamene inu mukufuna kuti Malawi muno tikhale ndi bata, chisankho cha bata, ena osakonda dziko lawo ngati mabungwe amene wandafotokozeramu akupitirirabe kupanga zinthu zosakhala bwino. Cholinga chawo kufuna kubera zisankho. Akabera zisankho akuti amene akumati mavuto ndomwewa mavuto adzipitirirabe ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party. Tingokumbutsana zimene tinafotokoza ulendo woyambirira titakumananso momwe muno. Yitu ndikalata imene yalembedwa sikuti lunena ndineya, ndikalata imene yalembedwa. Tikukumbutsane zimene tafotokozaso tafika pano atsogoleri athu atatibweretseranso nkhani yomweyi. Tinanena kuti a chairperson a Malawi Electoral Commission Mayi Anabelo Ntalimanja sayeneranso kukhala chairperson ayi. Ndiye timanena kuti chifukwa chani sayena kukhala chairperson? Chifukwa chakuti iwowo kunyumba kwawo akamatuluka kupita kuntchito yakumeki mmenemo muli makaka a Malawi Congress Party nyumbamo. Mmenemo loko akamaja amangoganiza Malawi Congress Party. Ena kumanena kuti ndi mwana wa John Tembo amene anali first president, anali president a Malawi Congress Party. Ndefunso nkumati kuti ulemerero umene akupeza kunyumbako angalolere kuti mpaka na Malawi Congress Party ikaluze? Ayi. Ndi chifukwa chakano kuti ayi mayi inuyo ndino ajaji wophunzira bwino mwina mwake mubwerere ku court muzikagwira ntchito imene mukatumikira bwino koma yazisankho iyi tisireni tikhale ndi munthu wakuti atiyendetsera zisankhozi ndipo tonse zavomereza. Chachiwiriso tinanena kuti asiwo Andrew Mpesi ndi wa Malawi Congress Party umboni ulipo wonse okwanira. Mamiting yakha kupanga ndi Malawi Congress Party mbuyo zonse mena kupanga za Malawi Congress Party sangakhale siwo wokuti nodziyimirira woyimirira kuti nakhale independent woyima payekha kuti akayendetsa zisankho. Tinapemphanso kuti asiwo amenewa atule pansi udindo. Tinapitiraso kupempha kuti kampani ina yake imene muti Smartmatic yabweretsa zimashini zakuti EMD ndi akuti kaya makina a internet kuti adzayendetsera adzabera zisankho sitikuyifuna kumalawi kuno chifukwa kuti ku Uganda ku Kenya iliso ndi mbiri yobera zisankho imene kampani imene contract imene muthetse tidatero nthawi imene makina onso amene muti ma MDs wositu kwafunanso tibwerere mu 2019 ndi mu 2020 imene apangira zisankho. Timapitirizaso kunena kuti zisankhozi osati zamvone kuti ati zaenda pa WhatsApp zaenda mu internet tikufuna manual system kuwerengera aliyese kusaina kuti wapeza mwakulu mwakuti kutenga fomu ija aliyese kutenga ndikuphatikiza tonse tikuona ndikutenga zimene zichakulemwa pita nazo aliyese kumatali center kwawo. Manual system ndimene tikufuna osati zama kudinamiza ma computer yani. Ndiye tinanenanso kuti NRB mukakhale pamalo pamene ameki atsekula center yolembetsera kuti anthu adzavote muchizungu tumati side by side kuti pamenepo amene sanalembetse chifukwa tikudziwa kuti kumadera amene kuli masapota a opposition NRB achitira dala kuti anthu amene akusapota zipani za opposition asakhale ndi chanzika. Akatera kuti salibe chanzika akuti nthawi yoti ameka afika asakalembetse kuti akavote. Nanenanso kuti zimenezi zichitike. Komano chomvetsa chisoni Amalawi ndi chakuti tikunena pano tsiku la lero lino palibe ndi chimodzi chomwe chimene chachitika. Ameki sadapange ndi chinthu chimodzi chomwe zimene tafotokoza zichi loko NRB sadapitebe kuti akakhale pamene pala ameki.
m'malo mwake kukhumudwitsanso kwina popeza danena kuti ngati simupanga zimenezi muonetsetse kuti kalembera asayambike. Iwo ndi pameneno amayamba pa 21 Oktoba paja izi zinthu zimene zasanakonzayi. Ndiye kumalo kumene ayambako kuli kuchitipa, kudedza, kubalaka, kuchiladzulu, kuphalombe ndi kwina kotero. Kupezekaso kumeko kuli mavuto ochuluka. Zomwe zomwe timanena zija. Kupezeka kuti anthu akapita kumeneko akubwezedwa. Akuti makina ameki akukanika kuti angawerenge makadi achanzika. Loka kupatsa kalisiti kakuyena labiko kakukanika kuti makina awo amene tunazimaye mtiti manena tikuzikana zija zukanika kuti zingatani zingawerenge zimenezo. Masenta ena kupezeka kuti amene atsekulidwawo ena mata 3 days 4 days asanatsekulidwe masenta. Akuti aifiwe kulibe oyendetsera magenerator. Ayi mafomu sanapezeke, mafomu sanafike oti anthu angafire kuti akapange register. Ndiye pali mavuto osiyana ena kupeza kuti oyang'anira zisankho amene osapatsa danga osapatsa mpata wakuti akapitirire kuonera zisankho. Mapeto wake tikunena pano akuti amaliza wiki inoyo koma tinene zona Malawi loko kumene kudedza muliko kapena kubalaka muliko mutivomereza kuti mwina mwake ngati masenta amene atsekulidwa mwina angotsekulidwa masiku 3 okha. Kuti ndiye kuti kutepanga chonchi ndiye kuti munthu ampatsa mwayi wa mu constitution wakuti akakhale kuti nayenso akakhale ndi mwayi wovotera. Ayi amuphera ufulu akutiphera ufulu. Ndiye tikutero kuti tikufuna tikufotokozere ino Amalawi kuti chisankho cha 2025 nchofuna kuvala dzilimbe. Wofuna kuvala dzilimbe. Iyi ni Malawi Congress Party. Ndiyo mweji asatu 1 years ni Malawi Congress Party tu. Matakupa ndiyo mweji Malawi Congress ndiyo mweji. Pano pango phunzira ko nzeru zina zake zofuna kubera ndi zimene afuna mabera kudzera kuti anthu asakalembetse zisankho. Ndiye ngofuna tivale dzilimbe. Ifeyo tukimabe pa ndondomeko mweija yakuti ameke INRB musasokoneze zisankho mdziko muno. Ndiye mwina anthu kumanena kuti zikana fotokoza zakuti chairperson Antali Manja pajana zafotokoza kuti anakanika sakuti yankha kuti ndi mwana wa John Tembo. Komatu funso lomweli anakalifusa Jacobo Jakhaza wa Zodiac. Anafusa indusa Zodiac mikompani. Kuti mayi kodi mesa kuti ndinu mwana wa John Tembo. Anangoyankha modzambaiza. Anagwidwa tsemwetu. Aya ine ndinophunzira ine yayi mwakuti. Funso ndilakuti mayi. Kodi ndinu mwana wa John Tembo? Yes or no? Mayi anakanika kuyankha. Ungovomereza kusonyeza tupoyera kuti ayi mayiwo alimene tafotokozera. Nawonso asamboso atafusaso pa TV chimodzimodzi osagwira pena nkumane kuti asambo waso. Bwanji. Mesa ndi civil servant nawo kumapanga za Malawi Congress bwanji. Ndiye tikupitiriza nena kuti apano tikufika nkhani ya judgment imene atuluka ya Justice Mambulasa amene anena kuti iyayi nkhani ya zisankho iyende mwa ndondomeko. Timatitero Amalawi kuti kumalawi kuno kuli anthu ena ndipo ndiyambe kuti kumalawi kuno mulungudi alipo kunja kuno. Ndipo kumalawi kunonso kuliso anthu ena amene mulungu amayenda amadzera mwa iwo ndikupanga zinthu zabwino. Munthu mmodzi mwa anthu Amalawi amenewa ndi ajaji amene wawa Amambulasawa. Nimafuna tiatokoze chifukwa chigamulo chimene apanga iwo chakunena kuti Malawi inali sasazunzike. Malawi yese akhale ndi mwayi wokhala ndi ID ndipo akakhala ndi mwayi akakhalenso ndi mwayiso okavotera. Chiganizo chimenecho ndi chachikulu kwambiri. Timafuna kuti mulungu akudalitseni. Komano chimeneno tikudandaula mene tikudabwa ife. Chigamulo chinabwera Friday last week mpaka na pano patikunena pano. INRB sanapite pa masenta pamene pali meki. Kodi ya meki INRB ali pamwamba pa malamulo a dziko lino? Chifukwa chani akupanga zimenezi? Ndiye timafuna tapemphe asambo. Sitikufuna kuti Malawi muno mukhale ziwawa chifukwa cha asambo wayi. Mwina tikatengaso uje Bible tikatenga kapena reading kapena verse ya Bible kuti akuti ngati ukudziona kuti chala chimodzi chitakukuphetsa umango chidula kulibwino kuchidula tikanga tikufuna tikuphena asambo. Koma sititere kuyankhula kwake koma tikufuna tikupemphe kuti no musaononge inu ndinu munthu mmodzi chabe. Musaononge chisankho chimene chithandizire kapena kubweretsa ufulu kwa Malawi opitirira 21 million dziko muno.
muonesetse kuti chigamulo chimene cha mamulasachi chigwire ntchito. Ndiye muja ndinafotokozera muja kungobwerezanso kuti no tafika pano tikupitirabe kunena kuti amayi antali manja ndi asiwo ampesi atule pansi udindo. Izi za mathematics izi sitikuzifuna malai muno ayi, za mayi MDs sitikuzifuna malai muno ayi, ati zisankho kapena malizatsi adzaende machine makina internet zimene zonse sikutani sitikuzifuna malai muno ayi. Tikufuna izakhale system yake yamanyo. Tikupitiraso kunena kuti pazakhale apa INRB apaso ameki kupita patsogolo zichitike zimenezo kuti apa kulembetsa kunena abi kutenga chanzika nthawi yomwe kupita apa walembetsa kuti uzavote. Zimenezo zimene tikufuna be kupempha tikupitirabe ku apa ndiuza kuti samati kupempha yafa muna kupempha muna ndikunyengerera koma tizinena kuti tukukakamiza komwe tukulamulani tukulamulani ndemuonano ifa tikulamula ndemukapanda kupanga ndendibwerano kumapeto kuchifa pali mawu amene ufuna ndifotokoze ifa malayi kumudziko mukeza kuti sonono akapandaso kupanga zimenezi ulendo uja munazabweranso ndikuwafotokozera kuti mupange zakuti sadapange pano paso mubweranso mukafotokozeranso kuti mupange chakuti ndeno sapangaso nde tipange bwanji muli ndifunso limenelo kuti tizingononga nthawi ifa pano tikonongerana nthawi tikonongerana ndalama pano kumapanga ma press conference makufotokozerani zimenezi nde muli ndifunso limenelo ndi tikuyankha ndiposachedwa apa. Ndiye tikutera kuti chifukwa cha mavuto amene takumana nawowa amene tikumana nawo mpaka na pano tikunena kuti ameki ilino ndo demand kapena kukulamulani kwina anu kupetu kulamulani pano kalemberayu muyimike kayi tikukulamulani kuti muyimike kayi musabwere kumudziko chifukwa tikamana choncho aya tikupemphani mwakumwa kuti musabwere kumudziko pano kuti pali zipani ndi anthu tife pano tafika panopa tingonena kuti 80% ya Malawi wonse ili pati zipani zili pano 80% ya Malawi ili pati ndiye tikati musapite kumudziko kumeneko mukapita kumeneko ndizani mwakumana ndi anthu chani 80% ife sitikuopa ati sitikuopani kanena ndinena malemu Saulos Chilima mzimu wake use mtendere ife sitikuopa sitikuopa yaye sitikufokaso yaye sitikutopaso yaye tithana nani ndiye musapite kumudziko mwambe mwayimika kaye pokapo mutitane ife timayimirira anthu mutitane atsogoleri ali kuyitaneni ndiye tikakambirane kuti zinthu ziyenda bwanji chisankho ichi si Malawi Congress Party yokhayi mbomwe ndikumbutsa silufuna khali ngati Mozambique silufuna ife kutofuna khali ndi ufulu watu meda khalira meda makhalira izipita patsogolo ndiyeno ndiye tikumanena kuti kodi ngati simupanga zimenezi ndiyeno mafuna ndiyankhe funso limene licha Amalawi kuti kodi nangano akapanda kupanga zimenezi titani ndiye tikukupatsani mpaka na pa 14 November 2 weeks from now kuti mukonze zimenezi ngati simukonza zimenezi ndiye kukhala mademo anyo munchizungu wa malemba kuti ati peaceful demonstration ma demonstration sakhaso peaceful ngati munthu wakwiya yayi ndiye tikhani mademo anyo chichawa chake ndinafuna kupeza chichawa china chake mati pafa nzungu koma naona kuti ndikaliso nzungu sazungu adandaula koma mademo anyo pafa bulu pamudzipana pafa bulu pamudzipana ndiye tikutero kuti kumaliza kwake timalize nkhani imene yazisankhoyi kuti ino tikhale ndi chisankho chabwino sitikuopsezani sitikunyengererani koma tikukuwuzani zoti muchite pali zinaso zimene tichite menemu kukhala pansi ndi anzathu amene amatithandizira ku dziko lino la Malawi madonors a civil society amene amagwira ntchito zotiyang'anira Malawi muno komanso inu anthu lankhani kuti tikhale limodzi tikamale mademo amene wakhalanyo ndi kuti onse tigwira ntchito limodzi koma petopeto ndiyeno tikufuna tikutsimikizeni Malawi ife kunoko zipani zili kunozo sitikuopa wina aliyense sitikuopa Malawi Congress Party abusa aja anapemphera kuti pali anthu ena aka mitu ikulu sitikuopa anthu ena ake azimimba zikulu sitikuopa kaya zala sikisi sitikuopa ndiye inu kumekiko samalirani inu INRB samalirani ndikuti atu ankhani mundiyang'aneso mene ndikuyankhuliramu kuti muzizoone kuti sitikuopa yayi samalirani makamera azibwera kumandiyang'ana kuno bwino kuti sitikuopa yayi sitikuopa tatopa nanu sitikuopa yayi ndiye
Ndilekeze pomwepo, zikomo kwambiri. Ndilekeze pomwepo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri tithokoze tamva ndithu mwamvemvemve kuti zonse zomwe zalankhulidwa apa aliyese wamva. Izi zikuchitika apa zili live pa Zodiac TV, Times TV, Times Radio, Zodiac Radio, Zodiac Facebook, Times Facebook. Aliyese Malawi muno akutisatira. Sono tikuzoti Amalawi onse amva. Ndiye pa nthawi ino tipereka mpata kwa atolankhani mwatisanatero ndawuzidwa kuti pali ma comments pang'ono 1 minute kwa anthu awiri kuti tipereke chabe mpata wochepa nzoti atolankhani nawo achita kupukusa mutu kuti ndi mafunso omwe alibe chifukwa zakoma zinthuzi. Ndiye pa nthawi ino tipereka ndaona mkono kwa National Publicity Secretary a Chipani Alliance for Democracy Afford afuna yankhule pang'ono kenako tipanga. Zikomo kwambiri tingomba nkota kunena kuti bungwe la NRB limene ntchito yanu ndionetsetsa kuti nzika iliyonse ya dziko lino la Malawi mwayipatsa chiphaso imene ndithu yakwanitsa zaka 16. Komanso bungwe lijalameki amenenso ntchito yanu yaikulu imene Amalawi anakukhulupirira nayoni ndionetsetsa kuti dziko lino la Malawi lili ndi chisankho chabwino kwambiri. Ndi Amalawi kunjako akuti akudabwa nanu chifukwa mukhala ngati kuti pali masewera amene mukusewera amene Amalawi sakwamvetsetsa. Ndi Amalawi afuna akudziwitseni kunena kuti Amalawi ndi amene adafuna kuti mdziko muno mukhale ufulu ozilamulira pawokha. Ndipo Amalawi amene wawa nthawi imene anakonzeka kuti china chilichonse chichitika olomiyayo yawo ichoka mdziko muno koma kuti mbado umene ukubwera udzakhale kuti ukudzilamulira nditumwa bwinobwino. Ndi Amalawi kunjako akuti zimene adamenyera zija zaka 30 zadutsazo sizimenezi. Ndi uthenga umene Amalawi akufunanso kuyitsindikizira neki tsiku la lero meki Malawi Electoral Commission ndionena kuti mukumakonda kumazemberera kunena kuti zinthu ngati sizikulongosoka ndi NRB chifukwa choti sinakwanitse kulemba Amalawi ambiri kuti akhale ndi chiphaso cha unzika. Ndefu soto limene Amalawi akufunsani ndionena kuti iniyo ndikupatseni chitsanzo kuti ndinu beka amene ndi ntchito yake yobeka makeke ndi kumagulitsa kwa makastoma ake. Ndi ntchito ya munthu amene yobeka makeke kuonetsetsa kuti kumene akagula zipangizo zake zobekera keke ndizoyenerera kuti customer asadye keke wazithapa. Ndemeke Amalawi kunjako akuti kuchokera lero kupita mtsogolo patsala masiku ochepa kalembera wanu uyu mumutseka pa 3 ndipo nzika zambiri kunjako sizinalembetse. Kodi mukufuna dziko la Malawi likhale pa chithaphwi kapena lilongosoke? Zonsezi zili m'manja mwanu. Nde malingana ndi nthawi tikupemphana Malawi Electoral Commission komanso NRB kunena kuti gwirani ntchito yanu yomoyenerera chifukwa Amalawi kunjako akonzeka kuti chisankho chikubwerachi adzasankhe mtsogoleri wakufuna kwawo musasokoneze iyayi. Zikomo kwambiri ndipereke kwa osiriza kuti sanapereke kwa atolankhani amene ali Dr. Jean Matanga ona za zisankho kuti beauty achite. Zikomo kwambiri pa nthawi ino zimene zikumachitika ku Malawi kuno kuti tizikhala timakamba nkhani ya meki nkhani ya NRB ndi zinthu zodabwitsa kwambiri chifukwa NRB ndi meki zinakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino la Malawi. Sikabungwe kuti tangopangana kuseri kuti kabungwe yakakena kake kuti kutsatsana malamulo a dziko la Malawi amene wanakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko la Malawi kuti atumikire Amalawi onse. Ndiyeno ngati for example bungwe la Malawi Electoral Commission ali ndi malamulo amene amatsata amene amati Malawi Electoral Commission Act. Ndiye ndifuna ndipange court section 3 subsection 3 section 3 subsection 1 imanena kuti ntchito ya Malawi Electoral Commission ndi kupanga supervise, kupanga direct and administer elections. Komanso to ensure that elections are conducted in a free, fair and impartial manner. Muchichewa free ndiye kuti chani? Mwaufulu mwasati kupingana. Fair mokomena wina aliyese. Impartial mosakondera. Ndiye malamulo amati choncho. Ndiyeno malamulo amakhazikitsidwa kuti atumikire Amalawi, atumikire malo amene akhazikitsawo. Malamulo a dziko la Malawi lino ndi anteteze Malawi wina aliyense. Ndiye munthu aliyense ophwanya malamulo amene okhala kuti alangidwe. Si choncho. Ndiye kuti apa tonse tikudandaula kuti meki sikutsata malamulo. For example, nkhani ya chisankho timachula kuti it's a cycle. So limango chitika lero. Pali zambiri zimene zimayenera kuti zichitike kuti masankho achitike. Kumakhala nkhani yophunzitsa anthu kuti adziwe za chisankho, kumakhala nkhani yoti chabwino tikalembetse chisankho, kumakhala nkhani yoyang'anira pati monitoring, ndi zinthu zambiri. Zonsezo zikuyenera kuti zichitike mokomera wina aliyense kuti chisankho chikhale free, fair and impartial. Ndi apa ngati kukamba izizi tikuonetsa kale kuti chisankho chimene chichi sichili free, fair and impartial. Chifukwa mbali ina ya chisankho chaphwanyidwa kale. Ndiyeno pano pasi kuti chisankho ndi kuvota kokha. Kuti lero chisankho chakomera wina aliyense chambire konse kandi kuphunzitsa anthu kandi kuvota amene kulembetsa ndi china chilichonse chikhaye chakomera wina aliyense. Ndiye panopa ngati fair Malawi tikuyambira tunena panopa kuti meki ndikhulupirira simufuna kuti mudzapezeka kuti at the end of the day you are being accused of running my elections amene asali free, fair and impartial. Ndiye kuti iniyo muthawe nkhani ngati imeneyo mkwenda ndikuyambira panopa musinthe. Ndiye what are we saying? Nkhani ndiyakuti for example takamba nkhani ya
civic and voter education pakati panopa mu phase 1 imene ilipo pakati panopa sinachitike moyenera anthu amba kupanga zimene zimotani mochedwa mu phase 1 ndiye nkhani ndi yakuti kodi anthu amene akulembetsa registration mu phase 1 akhala ndi mwayi ofanana ndi phase 2 and 3 ndinofuna ndimva Malawi akhala ndi mwayi ofanana answer is no sichoncho ndiye kuti nkhani imene ndiye kuti panopa meke kwena kuti yambirenso so that ipereke no fair ground kwa wina aliyense ngati kuna kuti ifetu kutumikira Malawi onse mofanana tente ambirenso kuti aliyense akhale ndi mwayi ofanana chifukwa tikazisiya chonchi ndi tikupereka mpata kwa anthu a phase 2 okha ndi phase 3 ndiye tisapange zimene tene tirani tiyambirenso nkhani ina ndi NRB malamulonso a dziko lino akuwauza kuti akuna kulembetsa Malawi ina aliyense mutimo mu dziko lino funso nkumati kodi NRB kulemba Malawi ina aliyense ayi ndiye kuti akuphwanya chani malamulo amene atani anakhazikitsa ndiye panopa amakhoti athu komanso Amalawi ndinu tenti jaje mabungwe amene akuphwanya malamulo a dziko la Malawi linolo talekerere zikomo kwambiri ndiye ndikambeko nkhani ya transmission of results nkhani ndi yakuti kodi chinthu chimene sichinasweke timachikonza chimene sichinaonongeke timachikonza gali moto yosaonongeka timayikonza nkhani ndikuti ayi ndiye pakati panopa 2019 2020 bungwe la electoral commission linapanga transmit zotsatira za chisankho kudzera mu nkhani ngati ya manyo zowerenga za pepala atilembalemba mamondera zasayira pamene paja aliyense ndikusaina ndikusangalala nazo ndikukalengeza kwa pakati panopa akuti ayi zimene zijayayi koma ziyende m'matani machine kodi zimenezo ndizoona kodi chimene chalakuyika ndi zinthu zimene zabweretsa boma ilili boma ilili nabweratu panopa chifukwa cha manyo transmission yomwe ija ndiye chayipani chani lero ndiye nkhani yaku tenti sakonze chinthu chimene sichinatani sichinaonongeke tenti pange titsate njira imene Malawi ina aliyense anayikhulupirira ya chani ya manyo transmission sitifuna timvenso kuti iyayi pali ka hybrid ka chani ayi chomaliza ndi nkhani yakuti pagulu ngatili pano pali zipani 4 palibe mmodzi angangodzuka kuti ineyo anthu muli pano zipani 4 pano amene takutetezeni ndine zosatheka tikuyena tonse tikambirane UDF afford DPP UTM tigwirizane kuti amene atiteteze ife ndi ndani sichoncho ndiye nkhani yakuti chisankhochi nchokhudza tonse Amalawi ndiye tikuti for us to have confidence that this election is free fair and impartial komanso there are no issues in there tifuna tonse tigwirane manja abwere wina wake auditor atiyang'anire zimene zicha sichoncho so no one should claim monopoly of security chifukwa chisankho sichameki chisankho chini cha ndani cha Malawi therefore all of us have got a responsibility to make sure kuna kuti tonse we are happy ndi kutani ndi chisankho chimene ichi chakuti security yake tonse takhutira nayo sichoncho ndiye nkhani yauna kuti ameki mukati mukumbukire you are there to save Malawians osakondera mtundu kapena kuyangana chipani kapena kufuna kuti mumvere boma you are there to save all Malawians munatenga oath of office to protect the malamulo a dziko lino la Malawi ndiye no nkhani yomalizira ndionera kuti pakati panopa ifenso tifuna tipange demand mena fotokozera muja kuti we want to demand kunena kuti nkhani ya ICT siyocheza chifukwa nkhani imene ndiyoti titeteze ma elections athu komanso kuti tonse Amalawi tikhale okhutira suli mapeto ake tidzapezeka kuti amba kumati yayi kodi apa kuti apanga bwanji patapanga bwanji tilole ena ake achiyang'ane chisankhochi kuyambira pano mpaka kumapeto zikomo kwambiri amene wa azimayi lerotu akulavula moto kuja kunali ane matulai maluwa analavula moto apaso pala Dr. Jean Matanga nawo alavula moto pamapetopeto muzamvaso akweni kuti alavula bwanji koma pakali pano tipereke kai kwatola nkhani ndiye nthawi ndimene sikutilola komano tifuna mukamadzitchula mukamafusafuso muzitchule dzina lanu muzitchule dzina komanso kumene mukuchokera ndiye taona nkono poyambirira apa kena kutipita mungofusa limodzi tikangotha pamenepa akangotiyankhira ndi tupanga summarize chifukwa ma TV stations athu aliso ni ma live programs pompano so tutamangisani nthawi kuti zonse zithe mwachangu zikomo kwambiri ine ndi Pemphero Malimba reporter wa Times mwina mwakhalapo mukunena kuti mwina pali nkhawa zokuti ena akhoza kubera chisankhochi pogwiritsa ntchito machine ameneyo mwina tinganena kuti pali umboni umene muli nawo kapena mungotengera kuti nkhawa kapena titi mantha potengera kumbuyo kuti chisankho cha 2019 mwina sichinaende bwino komanso mwakambapo zokhuza ndi kuti anthu madera ena sanaudziwitsidwe bwino nkhani yokhuza ndi ndondomeko yovota mwina ngati zipani mupangapo zotani pofuna nanunso kuti mwina mwazindikitse anthu pa ndondomeko yolemba anthu mkaundula zikomo zikomo kwambiri ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV funso langa loyambirira ndikukhuza masiku 14 amene mwapereka ndithu kubungwe la MEC komanso NRB kuti likonze mavuto amene mwachula kuti ndithu akumana nawo mu first phase imene ya Kalembera ndingofuna kufunsa kuti mukuona kuti masiku 14 amenewa ndikukwanira kukonza ndithu mavuto amenewa komanso mwakamba kuti kutsogoloko kukhale kubwera mademo abada ni mtendere ndifuna kumvetsetsa penepo kuti mufuna muphatikize nkhani yakuchotsedwa kwa wapampando wa bungwe la MEC anabe ontali manja ma demonstrations amenewa tathokoza
ena amalize. Ine ndi Franklin Mtambalika kuchokera ku Zodiac. Ndimangofuna tamvetsetsa nkhani ya makina amene bungwe la MEC likugwiritsa ntchito polemba anthu mkaundula wa chisankho. Posachedwa apa tinaona zipani zimayitanidwa kupita ku Kamuzu International Airport kukalandira katundu ameneyo. Ndipo ngati zipani matumiza nthumwi. Sitikudziwa kuti anthu amene matumiza awo kodi sanalaka dawulo kuti lero muzina kuti ayi tufuna ina padera akafufuze zipangizo zimenezi. 1 2 nkhani ya kuti mutha kupanga mobilize Malawi achite zionetsero pakukwiya ndi zimene zikuchitika pakali pano. Mukuona kuti mwagwiritsa ntchito njira zonse ngati zipani zoti zitha kuthandizani kupeza mayankho mavuto ano. Have you exhausted all the ways of trying to ensure that you get justice out of this anomaly that is happening with the NRB as well as Malawi Electoral Commission? Thank you. Mwina ndifuse kumpando kuti titengede ena kapena amaliziretu chifukwa tufuna tingopanga wind up. Zinanga ndi Kondwani Nyamasauka, reporter wa Channel Africa SABC Chinyanja Service. Ndini mafunso anga awiri. Ndikupata nsonkhano upangidwa kachiwiri munaiso ndi nsonkhano wina. Kodi ulendo yambawo mwina anakupatsani mpata oti muthe kukumana nawo kukambilana amene mapanga complain kunena kuti mwina ngati ameki ni mistake head orders ena. Funso lachiwiri munafotokoza kunena kuti omaliziraja munafotokoza kunena kuti sizingatheke kuphwanya chinthu chomwe sichinawonongeke. Are you sure kuti chisankho cha 2019 or 2020 chinenda bwino makamaka 2019 zikoma kwambiri? Timalize tikamaliza apa nduti tapseda zonse. Zikoma kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Ndi mafunso anga awiri. Funso loyamba ndi lokhuzana ndi nkhani imene mwakambapo makina amakono amene ma EMDs. Sindikudziwa zoti pozindika zoti dziko lino likuyenda ndi tumandondomeko potengera ndi nkhani ya technology. Tinene zoti mwina ngati zipani mukudana ndi nkhani yokhuzana ndi technology kapena mukhazikitse ndondomeko zotani kuti ndondomeko ngati zimenezi zikuyenda bwino. Funso lachiwiri ndi lokhuzana ndi taonapo zipani ziwiri zomwe zili pano zinalowapo mboma. Mwafotokozapo kuti mwina mbali ina muli ndi mantha. Tinene zoti mwina mukudziwa amene anthu amabelera zisankho mboma zikoma. Inuyo mumalize. Zikoma kwambiri. Zinanga ndine Tom Kamanga kuchokera ku GPS TV. Funso langa ndi limodzi. Tinaona makamaka nduna ya nasama uthenga amuzi sikunkuyu ku Planta panali press briefing anakambapo kuti ngati boma ndio konzeka kuti akathe kuita nisema stakeholders zonse kuti mukakambirane za mavuto amene tukamba chisankho. Mwina mafuna tidziwe ngati Malawi kuti munakhala pokali pansi ngokambitsana kuti mukhale mubwera ndi press briefing imeneyi komanso mwina malingaliro amene mukunena kuti ama demonstrations tsogolo. Zikoma kwambiri. Zikoma. But mafuna tipereke kumpando ndona akuima ade apa. Malizani. Ati tingasakere mau ku cause. Dzina langa ndine Robert Chandilira kuchoka ku Blanta Synod Radio. Funso langa ndili lija mwafotokoza kuti mwina wapampando wa MEC athe choke pa mpando pa zifukwa zimene mwafotokoza. Ndiyeno sabata yomweyi wapampando yana zafotokoza atafusidwa kuna kuti iyeyo amachita kusankhidwa ndi Judicial Service or Judicial Service Commission. Inu ngati azipani muli ndi ganizo lofuna mwina kukumana ndi bungwe amene department imene imasankha mayina awa? Zikoma kwambiri. Tithokoze kwambiri atolankhani nonse chifukwa cha mafunso amene pa nthawi ino tipereka kwa chair ndi timu yonse yakuti ayankhe. Akamaliza kuyankha pa mapeto tipempha akweni azamatirira zonse kusesa zonse kuti timalize. Koma mpaka pano tipereke mpata kwa amene angakwanisa ayambe kuyankha. Ndaona mkono kae kwa amayi Matanga. Zikoma kwambiri. Ndiyamba kuyankha kwambira pansi kupita kuntunda. Mwafotokoza kuti honorable Kunkuyu anafotokoza kuti adzayitanitsa mkumano wa zipani ndi amene zikuwakhudza mizunga pa stakeholders kuti akambirane nkhani ya madandu amene akhala kuperekedwa. Nkhani ndi yakuti izizi ndizokhudzana ndi chisankho. Andamene amayendetsa chisankho ndi bungwe la Malawi Electoral Commission ndamene apatsidwa ndi mphamvu kudzera malamulo a dziko lino. Si munthu wina aliyense, si nduna, si ndani, koma bungwe la Malawi Electoral Commission. Ndiyeno bungwe la Malawi Electoral Commission likafuna kuti lipereke uthenga kwa anthu okhudzana ndi mene akonzekerera olopa afuna ankhe madandu olopa akhale nkhani iliyonse amadanitsa msonkhano uja timawatchula kuti nekofu.
neko ufundiso ngomwe umaitanidwa umene umakhala ndi anthu onse amene zisankho zikuwakhudza umakhala ine akameki amaitana anthu azipani ma political parties anthu amachalichi ma CSOs ma NGOs anthu ma donors amakhala kumene kujako nkhani yakuti meki mafuna idziwitse mtundu wa Malawi mene akonzekerera komanso alandire upangiri kuchoka kwa anthu amene acha ndizo zakhazi kuchitika takumanawo ameki atuza zimene amene akonzekerera and ma stakeholders aja apereka upangiri wawo koma nkhani yakuti kodi meki iwe kumamvera upangiri ansa ndi yakuti ayi iwo afuna upanga bemene akufunira iwo safuna kumvera zimene ma stakeholders amene zikuwakhudza chisankho akuwafotokozera ndipo lisofunso lina lakuti kodi are you worried with the technology or what tukamba kama zaki technology pano nkhani apa siyobisa sutiyendaneso kumbali 2019 2020 sikunagwisidwa ntchito technology iliyonse nkhani yake ndi yakuti timafuna kuti Malawi wina aliyense akhale ndi okhutitsidwa kuti palibe china chimene chingachitike pa nkhani ya chisankho timadziwa kuti nkhani ya zinthu zoyenda m'machini chilichonse chitha kuchitika sizobisa siku Malawi kunokokha dziko lonse lapansi ena afi dakhako ndi mwayi okayendera kukapanga nawo monitor zisankho ku dziko maiko akunja ngati ku America ndi kwina kotero ngakhale ku America ma counties ena samavomera nkhani yopanga transmission ya electronic amadziwa kuti zoyenda m'machini chilichonse chitha kutani kuchitika nde ife who are we ngati Malawians to say kuti yayi okay so apa 2019 2020 zinali zachani zamanyo ndiye nkhani imene ndiye kuti zamanyo zaenda bwino aliyense wakhutira nayo ndiye waye nawo kubweretsa zoti zimatani zimabweretsa zosokoneza okay ndiye pali nkhani ina yakuti kodi was the election in 2019 conducted well from my perspective yes why am I saying so akanakhala 2019 election sinapangidwe bwino bwezi lero ngakhale even aphungu amalamulo aphungu akunyumba ya malamulo kulibe ngakhale makhansala kulibe chisankho chimakhala chisankho chapatatu ngati mukumbukira chimakhala cha president cha phungu komanso cha khansala sichoncho ma process onse chisankho chimene chija anakhudza magulu atatu onsewa chifukwa chani zibangokhudza president yekha nkhani yakuti sinofana ndipite in detail in simple terms chisankho cha 2019 chinayenda bwino chimodzimodzi meta ndetsa 2019 chimodzimodzinso 2020 chinayenda bwino palibenso kusiyana 2019 ndi 2020 ndiyeno mwadiso nkhani yakuti kodi have all the channels been exhausted to resolve the issues nkhani ndiyoti ma channel oti ndetu I think apangidwa exhaust takati kumabwera pano as political parties kudzapita madando athu ifeti ngati political parties we belong to bungwe ngati machula kuti CMD Center for Multi-Party Democracy timakumana mene monse timaperekaso madando athu nakambako nkhani ya nekof mabunge osimiche magulu osiyana siyana mene khati mwapititsako madando athu komanso including kumana wa ameki ani yake tokha maso ndi maso ndikupatseni chitsanzo ameki anayendetsa pakatipa ndondomeko itimati pilot phase tonse tikuyidziwa anati kuyesera kuti kodi akayamba registration yeneni yenda bwanji ndi anayamba ndiyo yesera ija atayesera ife azipani sitinakhutire ndi chani ndi imene zinayendera zinthu koma iwo ameki anatiuza kuti atikonza zonse ziyenda bwino komano nkhani ndi yakuti atakonza zimene zija kunalibenso mwayi oti tikaonedi kuti zinthu zatani zasinthidwa tinango chaka umene kuja straight kutani kuyamba no registration mapeto ake ndi zimene zikuchitikazi nkhani yakuti zinthu sizinatani sizinakonzedwe ndiyeno nkhani yandi yakuti kodi where parties not part and parcel of the receipt of the machines ndiyeno bwanji anthu anu osanafunse nkhani ndi yakuti zoonadi azipani anayitanidwa kukalandira machine koma nkhani yakuti kodi nkhani nthawi yogulayo kodi azipani anali nawo part and parcel of that the answer is no machine tinakalandirade komano nkhani yoti ife were not part and parcel of the procurement process would have interrogated and said kuti izizi what amvera is bwanji musinthe mutenge chani kampani ina ndiye pali nkhani ina yakuti kodi ifeyo ngati zipani what is our role in civic and voter education ifeyo tili ndi mbali antipanga zimenezo zipani zonse pano zikutengapo mbali zikupanga situ tudali ameki yokha nafenso tili ndi njira zambirimbiri zimene tikuphunzitsira anthu athu amene kuti anthu atuluke akavote komana udindo umene ulipo kwambiri wa dziko lino ndi wameki chifukwa iwowo amakhala ndi budget ndalama za ndani za Malawi kuti aphunzitse Amalawi mofanana ife tipanga mbali koma mweme kuona ndife zipani za makala zosiyana simaona pali yellow pali blue pali red ifeso tindi anthu athu amakutitsatira mwina tikatimbikira anthu athu aja mudziwa bwanji pamene waja kwenda kutumika Malawi nali yese mosaonera mbali mosaonera kala ndiye wakenda ndi udindo wambiri wotani wophunzitsa Amalawi dziko lonse la Malawi ndiye I think ndikafika pamene pondasira nzanga kuti aonjezere zikomo ine ndiye nkhapo funso loyambirira limene anafunsa Pemphero Malimba I think amafunsa kuti kodi muli ndi umboni ifeyo umboni tilibe koma zichitochito zimene zikuchitika ndi zimene zikutikayikisa I think it's in public domain kuti dzulo kunkhotakota ku registration center ya Kapesi monitor wa MCP wapezeka ndima national IDs 200
ndiye funso ndikumafunsa kuti watenga kuti my Ds yawo cholinga chake amafuna kutani nawo. Dzuloli MP wina kudeza Malango amapereka ripoti kwa president yake ndipo amauza kuti kuno kudeza anthu alembesa kwambiri ku constituency kwanga kwalembesa anthu 50, I think it was giving 58,000. Yes, mafigures ife tili nawo amene akulembesa kudeza is one of the lowest registered district. Now zimenezi zimene tikuyankhulazi ndi zimene zikuti pasa chikayiko kuti kodi mafigures iwa akuchokera pati, kodi usiku tikaseka ma centers usiku kukuchitika zotani, ndi chifukwa chake tikuna kuti umboni tilibe koma zichito zimene zikutikayikisa. Zikoma kwambiri ndipemphena aonjezere. Timafuna tipsede tipereka kwa Director of Elections aku UDF na also anali ndizoti asindikepo. Zikoma kwambiri. Mafuna ndingoonjezera zimene SG GBP yankula. Kodi inu watu ankhani mukamati fusa ife azipani kuti kodi umboni muli nawo, kodi inu watu ankhani frankly speaking inu umboni mulibe, woti chisango chifuna ubelebe inu watu ankhani tatiuzeni malai Congress Party ndimeki malai Congress Party ikumagawa chimanga akamafuna kugawa chimanga akumauza anthu kuti apereke ma ID akumatenga ma ID number chimene chosizindikira chimozi choti afuna kubela. Ndipo system imene tikumakuuzani kuti ife sitikufuna system ndiyobela zimene azapanga zokuti mwina lero ndikufotokozera mwina ine sana fotokoza. System izakhala kuti inu mukapita kavota electronically ngati mukayika chala chimozi ndi ma ID amene akutenga panowa akapasa anthu chimanga akutenga ID yanu azapanga duplicate. Ngati ni mwavota kamozi ID yanu anatenga kale izakhala ngati mwavota kawiri. Ndipo ino simuzazaziwa mazulo aiza kupasa ni malization center ino avota anthu 10,000. Koma 10,000 kumene achokera inu simuzaziwa muzango usidi kuti panopa avota 10,000 chifama avota azapanga duplicate. Andi china chimene manena kuti system imene ite imene anafotokoza Dr. Jenny Namatanga yoti ifeyo ngati ife azipani pa center tikamavota timafuna tike ma monitor sichoncho. Andi ifeyo machina akalabwera tinatumiza akadaulo kuti akapange assess machine. Anatiuza kuti machina wao ali ndi vuto. Chifama machina wao palibe amene angapange audit. Uchimiza akakabela palibe amene angasuzumilemo. Ife yazipani kunena kuti machini mutifuna tike ma monitors atu. Ma monitors atu na amene manena kuti ma external auditors. Kuti azitha kupanga audit system. Koma system iyi sizingateke kuti auditor alowemo apange audit zimene zalowa. Kubela kuposa amene popo inu mukabati fuso kuti kodi muli ndi zizindikiro zobela. Ife nda Malawi inu senda Malawi. Inu mase nda amene mukumalembaso zimene zikuti IMCP akutenga zolembera zovotera zanu manambala and you are asking us kuti kodi muli ndi umboni. So are you saying the truth? Kubela mufuna kwa ntundwanje. Kubela ndi kumene kupali zambiri zimene zikuchitika. Andi ameki takandira press briefing ichi. Response yawo imene anapereka ndiyoti tinapanga due diligence tinapanga interview mafimu ambiri oti azayang'anira chisankho koma enawo sana onese interest ndamozi oka. That's being nonsense. Ndikunena kuti peza naonesa interest ndamozi ndi natenga mozi. That's statement imene simanena kuchokera kumeki. Chifukwa inaenda bangisako ma interviews ambiri. Ngati kupanga interview kwa anthu ndetaona kuti pa interview iyi palibe amene tampeza kuti akupanga qualify. Timazapangisa interview yachiwiri. Kapena ndikunama akulu. Even in watu ankani malemba ma newspaper kuti advert yatuluka ma vacancy anthu apanga interview kaya kuyemala yeka kuti vacancy mwe imazatulukanso kusonyeza kuti oyambira ije sana napeza anthu oyenera ngati ameki anthu sana napeza oyenera amafuna kupanga sali kuti kachiwiri kuti apeza anthu ena ndi azitiuza ife kuti apo peza napanga apply woka ndi nalibe option akwauza jani ife zipani 4 zimene tili pano ndi amene tili mu parliament muli zipani 6 ndenga zipani 4 zikunena kuti ife tikufuna zakuti ndi wina asusane naye zimene zozo ndi kuti master wake ni ndani kodi ameka akwati mali ndani koma awapotekesa kwatu mawo zikoma kwambiri awatani pang'ono jab a minute ndimafuna so ndinene chonchi mafumu magogochalo amalawi Congress Party asakupweteketseni akukakamizani kuti no muzilemba anthu kuma kuna mizani kunena kuti yayi mukalemba anthu mwakuti muzilandira kaya 1000 kaya 2000 munthu aliyense mwa mulembayo ndalama zimene akupatsani izo ndi za inu ya Malawi zimene akuba koma khadi umene si wabwino asakugwiritseni ntchito ndi ufulu wake munthu kuti akalembetse ndipo akalembetsa akhale ndi chanzikacho tapempheso a Malawi kuyambira chanzika ndi chanu osampatsa munthu mukakalembetsanso kumeki ndi chanunso chimenecho osampatsa munthu nambalayo suti mumpatse wa Malawi Congress Party nambalayo suti mupatsa mfumu izi zikuchitika kudetsa tikudziwanso malo wake meeting yakenso imene anapanga anduna ena ake kumeneko ndanyamatawo tikudziwanso kwaupeza mafumu kuti ayi mulembe anthu akapanga register zimenezo zilekeke timafuna tipereke uthenga umene kuti zimenezo zilekeke tanena kuti tithamangisanamo muno ndipo sitikuyaniso ina Malawi Congress Party zikoma kwambiri
tithokoze kwambiri pa nthawi ino ndipereke mpata kwa Secretary General chipani cha UTM akweni kuti akalankhula kenako amene anali acheya atipangira wind up kuti tiseke mkumano umenewo. So akweni, over to you. Aziko kwambiri akulu onse azibali zonse zili pano komanso asogolera tonse ndi wonjezere mena mana kuti zuchirika kudeza kudeza ko kazi zuchirika so kunchisi komanso zuchirika kusalima pakali pano nthawi zina kama tikamakamba mana kuti kukada musapangane simuzo amene ali panja ndena mutha maona ngati mukuma nanokhanoka komanso ife tili momwemo tikumamva nawo zochitikazo au munthu anafunsa kuti kodi mukudana ndi technology siti kudana ndi technology amenenso akutiuza so ataona equipment ya ma MD awo ndi ma IT athu ma IT specialist athu azipani zathu ndamenenso atiuza so kuti zizuchitika zakuti komanso zimene zizuchitika zina kuti ngati technology aitenga bwesa mwaiko anthu sakuiziwa kuigwisa ntchito technology ngona zikula kwika izizi kuti tiziwasa kuti zinzola kwika njona kuti anazichita tampa ndi machine awawa atakhuza kale kuika bomba program wawo nkona kumakanika ena kuchita so trace anthu amene akuvuta kwa jambula nkona kumakanika so kani mabiko mabacon kuti azichita akajambula pachazioneka kuti zikutekadi nkona kumadera kwina kuti mavuto siyana chifukwa machine awawa anachita tampa mmene atangobwera kumene maiti athu anapita nakala ndira ku airport abwera nawo apanga nawo zawo zimene akuzifunazo ayikamwe anthu amene akufuna kwaikamo ndi zinazo zimene zibwera so kumwera kumene anakalepera kulembesa anthu ndi zinthu zizonongeka so kale ndi anthu athamana ngati kuti anthu sakuziwa IT siti kudana nawo IT yo koma kumalayi kunoko mutha kuona so kuti pakali pano ngakhala kuyambira standard 1 pa ufika ku secondary school akafika pa assembly kwapanga left right za technology sakuzitani sakuziziwa lero kuyambira lero masukula pano kuyambira ku nursery ku primary ku secondary school standard is left right hands up hands down mama kuti anthu azaphwisa technology ngati iyi kuyambira 2012 meti mabweresa ma VVIP ma e-learning ma e-education e-health anzathu ena anati kukakale kuti IT iyi anaitengera kuma primary kuma nursery school ma village ana mizimu anati maphunzira ma computer koma kunoko ife ndali left right what is your name mention point at your head point at your nose point at your mouth masukulu mosemu zimakhali yankhanza zake ndizizi ndi anthu amene akuisa ntchito technology iyi sakuziwasa kuti technology ndi atundu wanji akanakha kuti anadziwa kuti anzathu amene tinachita kuti alembese kuti achite supply equipment ndi angobwera anthu amuzi okha akanawo nanso ndikuchita so research wani kumalayi kulibe ma research experts akanawo zakati kuti equipment iyi ndi anthu amene mulina kumalayi saitani saikwanisa mapeto ake ndizizi kuchitikazi ndi izizi suna kuti ife tikudana ndi IT koma sinafike pa indende amene apanga izizi equipment iyi sakuziwa kuti apange chani kuti tipitise kwa IT athu akaona izizi atakaonanso ndikuchita study iyi ndikuonanso ndikuchita Google equipment iyi inaoneka kuti yalowambola ndiye kubera zisankho samabera sikolo votalo nthawi bera zisankho imamba ino ndiye munthu munafunsa kuti kodi mwakuti mwakuti ayayi ena samafunsa mozembeka kuti muzinena kuti kodi chisankho cha 2019 ndiye chinali chabwino ndiye mnachikhulupirira kuzembekako anachikhulupirira chifukwa 1 anthu atadandaula kuti muonjezere masiku anthu anaonjezera olembesawo 2 anthu atadandaula za gen answer anasintha anabweresa justice ndani chifundo kachani ndiye kumvako kumeneko kusunza kuti anakhulupirira kuti zinaenda chani zinaenda bwino komanso 2 meti mana kuti malamulo amana kuti amalola china chilichonse nkona ana kuti tigwisa ntchito IT ifenso nayo kuti ndi malamulo amalola kupanga dongo somwe mungafune inuyo koma titaona kuti ma expert anu IT sakuiziwa IT yo angoona kuti ndife ma expert koma sakuziziwa tiye tibwerereso kuti konkuja komanso anzanu ena amene anapanga 2019 2020 kuti ananena anaonjezera nthawi kumadera ambiri kumene kunalibe kumene akhala masiku follow alembesa ineyo ndi mukabwera mwana kuti abasitigomera pa 3 nanga masiku ena follow anakhala kwina kosa alembesa mupanga bwanji anzanu tu ena umva maganizo anthu amalawi eni anazaonjezera masiku ini musakuonjezera chifukwa chani munafunsa mafunso na kuti ona kuti kodi anakupasani chance kuti kumana nankona anakumana lero titalembera kalata ija malo mokuti electoral commission ayankhe pa radio tinapeza ena azala 24 akumayankha ngati iwo ndi electoral commission nkhani tukamba pano tukamba ya electoral commission tukamba so za National Election Bureau NRB wako maso ameki abwera atitana amenewo atiyankhe anthu amene amanena abusa ajazala 24 ife sitikufuna kuti atiyankhe ife amene atiyankhe ife ndi electoral commission komanso National Election Bureau akabwera anthu ena kuyankha kumayankhira ameki kumayankhira NRB kusonza kuti NRB wo angokhala chikwangwani ndiye ife zokhala chikwangwani electoral commission khala chikwangwani National Election Bureau khala chikwangwani ayi tifuna amene wo akhale aini yake amene angathe kumayankha mafunso amene tikuatani tikuapasa titapasa kuti titakamba nthawi imeneja malo mokuti anene kuti abwera napa kuti pamwe sakumvetsa ndipati sanatero anatilemberanso makalata awo iyayi makalata amene munalemba kuti mutiyankhewo ena munakati thokoze kuti munakankha pa zodiac azodiac mulipo mpano amene mafusa acheya ndipo anana kuti equipment imene yatibweresera mavuto ambirimbiri ndi kusonza kuti avomereza kuti ma EMD wasiya chani siya bwino ndiye ngati anavomereza kuti ma EMD wasiya bwino abweresa mavuto kusonza kuti ndizosatani ndizosayenera ngati anayankha zodiac timafunanso ife ativomerezere anayankha zodiac malo mwa malawi onse tithokoze chifukwa timamvera komanso iyi system smart metric imene anena kuti ndiyovuta ikubweresa mavuto kuvomereza kuti si equipment yabwino ndi azodiac mwabwera kuzatifunsa apa kuti ayayi kodi mafunso azodiac anali uchani azodiac kuti machine amene wankasa ma members za achipani anu anapita kukaona kuti kodi equipment imene ndiyabwino kapena ndotani
masaso ndi titokoze kuti mmodzi mwa chipani athu ndinuyo munawafusaso munatimirira ife munawafusaso acheya titokoze kwambiri mutafusa acheya aja anavomera kuti machina amene akubweresa chani akubweresa mavuto so inu mamembala athu achipani mubwera kumafusaso akuluakulu anu mwana wache watundu wanji mmene mafusamo munayimirira akulu anu azipani zosiyanasiyana ndiye ma radio station onse amene muli apa muli ndi zipani zanu palibe chipani ameke ali zipani zawo NRB ali zipani zawo inu ama radio station muli ndi zipani zanu ndiye ife tinakutumani kuti tafuseni munatifusira mubwera mutifusa kuti machina amene wabwanyi munthu anakuyankhani kale kuti machina akubweresa mavuto ndiye ife nkuona tikuvomereza nanu kuti fuso lanu nje litafika tinaliva munafusa bwino kwa basi ndiye inuyo munakati paseni mpando wantundu wanyi ife sindamalize so convention a UTM ndiye mutha kubwera muzatenge mpando mekweni ani mafusa amene afusawo kuti mupitirize kutifusira mafusa amene kuti acheya anavomera kuti machina amene ando akutipasa mavuto nkona sole tuna kuti machina awa tangu achosani poti munavomeza kuti akutipasa mavuto musatembeso ntchito makufusani inuyo munakamba so fuso ndona kuti ndikuti mwamaliza mimi kuti 14 days mwamaliza ma avenues yani onse no sinamalize ndikuwafusa kuti atiyanke within the 14 days medarani zapereka ndikukhulupireso kuti ayanka iwo electoral commission komanso NRB kuti ayanke tinakamba paja kuti mvuto metabweresa pano ndina kuti national session bureau anakuti apitiriza kuvomereza ndi chigamulo cha kukoti komati ayika malo ochepa okha apo ndi apo mongolumpha mwafuna kake malo ache akuti chifukwa kuti mankhwanje kukusi kulibeko anthu sakutani sakulephera kuti alembese komanso ngakhale kuna mitambo ku Timoteyo mupiteko mukaone kuli mavuto ngati amene kumachinga east kwa kuchiguza kuli mavuto ngati kuchiguza ziti chiguza komanso kumachinga east komweko kwa Thomas under 5 clinic kuli mavuto ngati amene apiteso akaone and ntchito medu kamba pano pai ni ntchito memu kanapanga inu koma tikuyamikira mwagwira ntchito munapita kunkota tikuthokozeni kwambiri kumwe munakapeza ma ID ambiri amene munthu atatolera ndeti kanapemphaso kuti awawa akanapitaso aone kuti kodi meti kunena ife mavuto amene akuchitika muti akuchitika madera ngati amene wawa ndiye ife chimene tikufuna ife ndera kuti atipangire dongosolona kuti asiye kaye ayankhe zimene tikuzifunazo anakalembesa anthu kuti tikufuna muchite supply equipment imene tingayigwiritse ntchito pa chisankho analemba munthu mmodzi zimene zakanazijaso nalo and void kuti alembeso anthu ambiri kuti abwere ndiye tikhale ndi sample yosankha zinthu ichi inangobwera chinthu chimodzi and we doubt whether they did that if they did that to any essence kuti administratively kuti ngati munthu mwachita advert ndipo pamene mwapanga advert yochita supply wangobwera munthu mmodzi ndichita supply ndineyo inu ngoti pangani inu anzani poti sana alembese it doesn't work like that akanachibwezaso kuti alembeso anthu ambiri kuti tipereka advert achizungulire dziko lonse lapansi kuti anthu abwere kuti kulisankho ku Malawi tabwera nipangeza kuti ngati anthu timazungulira kopanga manda a munthu eni manda kuzungulira dziko lonse lapansi kodi kugana manda awa anamanga mtundu wanji nanga ku Zambia manda awa anamanga utani nanga ku Zimbabwe anamanga manda mtundu wanji nanga ku America manda awa anamanga bwanji ndiye kuti bwaji zachisankho akanazunguliranso dziko lonse la Malawi dziko lonse lapansi ndikuona kuti kodi equipment imene inaenda bwino yachisankho ndiiti ndiye auze usanje kita apply even those in Malawi can supply they are supposed even to give the Malawians to do that ndiye abwera aone kuti fetikira supply zakuti ndiye azione kuti zizi kugwizana nawo ndizi mogwizana ndi ma stakeholders onse osati mbali imodzi ndiye tikanavomereza kwa mafunso sawa alipo choma stakeholders onse panalibe poti atakuita nani aboma iye ife tukamba na electoral commission ndiye aboma auza electoral commission zimene ife tikufuna ndiye electoral commission apange zimene ife tikufuna aboma amene amvawo akakambirana ndi commission amene asankhawo akakambirana ndi aphaso sambo kuti ukuti anthu afuta zakuza kuti mungapange zakuza ndipo taitane nipange zakuza kuti ndi amene atitane ife ndi electoral commission atitane ife ndi NRB atuza kuti zimene timukunena zitamva ife electoral commission ndi NRB ikuyimirira anthu amene afuna kuwatumikira ku ntchito imene apatsidwa kuti agwire sakugwira ntchito ya kunyumba kwawo yayi akugwira ntchito ya dziko la chani la Malawi ndi ntchito ya dziko la Malawi ndi imene ife tikufuna kuti itani iyende ndi apange zimene ife tikutani tikufuna kuti ayime kaye mpaka na National Election Bureau akwanise monsemo komanso machina awo akonze kuti akapita manja kapasa mapepa amene akuapasawo akapita nawo ku electoral commission akukanika kuti achite identify akukanika kuti alowe mu system wawo kusonza zimene akupereka zonse zachani ndi za fake so na Malawi ngati munena kuti kodi mukudana ndi electoral commission mukudana ndi technology ngati anthu akupanga za fake akudana ndi technology ndi fake kapena kupereka mapepa la fake amene udana ndi technology ndi akupanga za fake chifukwa udana ndi technology fa technology osakuitani sakuiziwa asogole izi tuzisiza ku MCC za ma secondary school akale tuiziya izi nzanyuwani osati nali ku MCC secondary school yanga napanga ku community day secondary school izi nzaso pano masiku anonso kunacho community day secondary school ma technology atabweresa mwina community day secondary school ali lolo amene akuphunzira ma computer acha kuona kuti ozi kukhala bwino ndi timangofuna tipemphe pamene popo koma kumapeto kweni tikuyamikireni kwambiri tikuthokozeni amene mwakamba kuti Channel Africa ma chances apabulise secretary anenapo kunena kuti akafuna kuti atiuze kuti asintha ma program awo alifula atakutirana tipange chifama stakeholders azisankho ndife amene tili pano asatiope ngati akutopa ifeyo ndikuti akuziwa chimene akupanga iwo china chaka bisibisi koma ifeyo ngati azipani zili pano sitikuopa sitikutopa sitikufoka ifeso mumaziwa kale kuti ife timangoenda ukufafa sitikutopa sitikufoka hayi aisa blunt asino zimene mwafusa kuti okati mufa mkumane ndi ya judicial chancha no ife situkumana namene anapanga chisankho tithokoze kwa basi amene anasankhawo ife ndingofuna apange zofuna anthu suzo apange zofuna mwayi wokha kapena zofuna munthu mmodzi
amana kuti ina akhakuti inali column kuti yakwana ya meeting zipani 6 za parliament panoda kumana zipani 4 ndi kuti column yatani pamenepo yakwana ndi kuti ifeyo ndimene apange zofuna za anthu za ifeyo amene tili pano column yakwana ena ngati sakupezeka pano ngakhala dandaule akulira kusi mavuto amenewo ife kumbali kuzina zonse tikamba ifeyo zipani ziwiri zimene sanabwera apa zimatuza kumbali yakapangeni zakuti ndi ifeyo titakumanika ngati ndipo zipani 4 pano koma zipani 6 zonse zili pati pano pamene tili pano tonse tili apa tilipo tikakumanaso media mwakamukonanso titakumanaso ngakhale ndi electoral commission ndi CMD ndi NRB ena maima swazipaniza kumafusa mafuso koma kuti abwera pano mwina zokuti chakudya chapo chalo sichitani sichipezeka ndiye kwayankulira ifeyo ndipo tithokozese musatope mzituza ndizi kuyankulira ifeyo chifukwa tikuona kuti mukatibwere muyankhule zakudya zapo chalo sizipezeka ndiye feta kwana pano pa zipani zonse za parliament zili pano zimene tikuona kuti kalembera sakuchita bwino munthu wina aliyense alembese mwakumana kusalima nkwapasa 1000 imene inde aja lero koma mawa satani saja asogoleri zijani tinenenso mawawo ena makonda kuti boma ndilomweli la Malawi Malawi ndikuti ndemweyi chimene tikufuna ifeyo kungosintha msogoleri basi nde boma lo ndiliti ndiomweli tikunena kuti si Malawi ngati Malawi ndiuno ndipo mukamauza anthu kuti Malawi ndiuno amadziwani kuti Malawi ndemweyino koma ife tingofuna kuti sinthe system kuti zinthu zitani ziziyenda ndiye usogoleri umene kubwera ndiwa ifeyo akweni amene tikubwera kuti 2025 ndifeyo asogoleri osatopa ndi pamene tikuthokozani mwabwera kuboma limene limukulifuna ili noli ndendi lino tikuyamikireni kwambiri you are the fourth government inuso asogolera chipani tikuyamikireni chimene tikufuna ife ndiona kuti zinthu zichite bwino kwa zizukulu tuvi zathu zonse amana kuti we need to break the roots ngati tikuona kuti sisi ukupitirirabe mpaka nokagumula foundation ya nyumba anthu anzera matenga nkhwangwa ukaukhapa kuti usatani umenewo usapitirire chifukwa ugumula chani ugumula nyumba ndiye iyi titaonanso ife kuti ziononga chisankho sichiyenda bwino tubweranso pano kuzanena kuti tatiyeni tikonze dongosolo la chisankho mene tingayendere pano tikazakuyitananinso bweraninso koma kuti ife tinena kuti nthawi yafikayi ndiyo tipite pa ground tikapanga kampeni koma takupemphani osatinso tikulamulana electoral commission tikulamulana nationalization bureau mukugwira ntchito ya anthu ndi awo tiyeni zimene tanena ife pano zikhale m'malo mwake ndipo zichitike komanso dongosolo liteke kuti wina aliyense kuderako agwire ntchito komanso wina aliyense alembese ena amene mwatuma kuti azikalembesa kumene koko amene akugwira ntchito ku NRB amene mwatuma kugwira ntchito ku electoral commission amene ajana amene akutiuza sutichitika ndi chani ngati simukudziwa chifukwa chamene mwatenga olamuka nakhala kuti mwatenga nani ku nyumba kwanu akanatitanibe ife akanatiuza chifukwa kutenthako sikuti tikumva ndife tokha ngakhala ana ku nyumba akumvanso chani akumvanso kutentha ubwino akana ku manyumba kwanuko nawonso ndi anthu ophunzira akudziwa amene zikutani zikuyendera ndimangofuna kuti nditero ambuye akudaliseni nonse pamene tikuyembekezera kukhala ndi dziko la Malawi labwino lasogolera labwino komanso lotumikira anthu ake tiyeni tonse tiyendere limodzi chisogolo osatopa osafoka komanso kuti tikhale ndi chisankho chachani chabwino chimene chikubwera 2025 ambuye akudaliseni nonse zikomo kwambiri panthawi tipereka mpata kwa amene anali chair wa meeting ya lero kuti mu maminitsi awiri apange summarize kuti atipase closing remarks akatero tipempha vice president chipani cha Alliance for Democracy responsible for administration honorable Catherine Makunganya zatisekera ndi pemphero koma pakali pano a chair zikomo kwambiri momwe anenera nzanga madandalo athuwa akupita ku bungwe la MEC tikudziwa kuti ena afuna kuyankhapo pa zimene takambazi komabe sitikudandaula chifukwa poti amanena kuti menya galu kuti mudziwe ndani kodi komanso madandalo amene watikupereka kwa MEC chifukwa tikawerenga mission statement ya Malawi Electoral Commission komanso ma core values pali point ina imene makamba za responsiveness kuti azamva madandaulo mwa nthawi kwa anthu onse amene akukhuzidwa pa masankho anthu ake onde ndife amene tili panofe tikukudandaulirani kanu kachiwiri ma issues amene tikuchita rezi very pertinent ani ndipo zomveka chimene tikuyembekezera kwa inu ndikuti mukanamva dandaulo limene tikupasani mu 2019 ena mmene anafunsira vuto silinali nkhani ya transmission vuto inali nkhani ya TPEX kuti ma results pamene amachita add ma figures pena amagwisa kuntchito nkhani ya TPEX the problem was not in transmission so dandaulo limene tikudandaula ife azipani zimene tili pano ndilonena kuti masankho achaka chamawa transmission yenera izakhale manyo tikudziwa tikulibungwe la Center for Multi-Party Democracy kumene zipani zonse timafikira zipani zake ndi zimene zili pano zisi kuti ndiye naso already pano mena nenena honorable Patricia Kaliati tilikali pano zipani 4 out of 6 ndiye zipani 4 zo tikunena kuti masankho achaka chamawa azakhale pamanyo transmission ndipo a former chair ameki ananena kale kuti issue imene yagona apa ndi issue ya trust tikuona kuti kukhulupirana palibe ndiye iwo anachita declare kuti masankho amenewa tizagwisa ntchito nkhani ya manyo
mwina ndi chifukwa chakenso anachosedwa pa mpando chifukwa amene abwerawa tamba kumva kuti abwera kachizungu kena kuti hybrid kuti tizachita kuwiri manyo komanso kwina kuti tizapita mabajani electoral transmission but ifeyo ma stakeholders the many stakeholders in the election ndi ifeyo ma political parties ndi ifeyo ma political parties mtenga watu ndoti masankho achaka chamawa it's manual transmission. Mulungu akudaliseni inu nonse anzatu amene ma members a press komanso abali athu azipani zosiyana kuti titakuita nani mwabwera kuzakhala nafe. Mulungu akudaliseni ndipo muyende mwambuye pamene mukubwerera komanso tiwapemphe ena kuti atitsekere ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Tathokoza pamene aziseka ndi pemphero titanthauza kuti ndi mathero azonse.